So, on this lovely morning where I'm sitting with my kitty catty Bailey, and Bram is nearby too, I'm going to give you a bit of context on why I'm doing the workshop Create Your Own Dream Language. And I'm going to do this in Dutch too, so wacht, na het Engels komt ook het Nederlands. So on Friday, September 2nd, I'm doing my pilot Create Your Own Dream Language. Create your dream language. So many words. And you might think, like, why would you choose to do any workshop on that? How does that fit in with the greater problems we have in the world or within your life? This might sound frivolous, but to me, this is about self-care. And with all the work I do, coaching, circles, talks I have with people, it's all about putting you within your own strength, your own self. And that own self has self-healing capacities. And your dreams are for free. You get this whole communication thing for free. And you can tap into it. And so it is, to me, one of the things you can use to get to know yourself better, to get, about your patterns, but also not just about survival, but also about thriving. Like, what is it you really need? And so I use dreams in that sense. So you can sign up for my workshop and check all the information on my newsletter, the Plant Your Feet on Solid Ground on theladymerel.substack.com. Go check it out. Zo, in het Nederlands. Context waarom ik deze workshop Create Your Dream Language doe. Want je kan je namelijk misschien afvragen van waarom over dromen? Wat heeft dat überhaupt iets te maken met waar we in de wereld mee bezig zijn, wat er in je leven gaande is? En voor mij gaat het over selfcare, om voor jezelf te zorgen. En je hebt dit hele systeem voor jezelf waarin dromen gratis zijn. Die hele communicatie krijg je zo voorgeschoteld. En het gaat over, bij mij, in alles wat ik doe, coaching, praten met mensen, cirkels die ik doe. Ik ben aan het overstappen van Engels naar Nederlands, zeker. Cirkels. En in alles wat ik doe gaat het over in jezelf terugkomen. Bij jezelf terugkomen, in je eigen kracht gaan staan. En wat ik net zeg, die dromen zijn gratis. Die heb je zo voorhanden. En kun je wat mee doen. Dan kun je gewoon jezelf beter mee leren kennen. En niet alleen maar overleven en je patronen leren kennen, maar ook wat je nodig hebt, wat je werkelijk nodig hebt om jezelf te kunnen zijn in deze wereld, in jouw eigen leven. Dus vandaar een workshop over dromen. Nou, je kunt je nog steeds aanmelden en dat kan je via mijn nieuwsbrief Plant Your Feet on Solid Ground. Daar kun je meer informatie vinden via theladymerel.substack.com. Dankjewel.